Good evening, everyone, and thank you for joining us. We're going to be starting pretty soon, so I want to make sure that we give people the opportunity to come in and join us. We're still waiting for a few of our guests that have been part of other programs or some of the other meetings that we had earlier a few minutes ago. Buenas noches. Estamos listos para comenzar, pero antes de eso vamos a dar tiempo a que nos acompañen otros padres que han estado siendo partícipes de otras reuniones que comenzamos hace unos minutos y queremos darles tiempos a ellos para que ellos puedan unirse a nosotros en esta tarde, en esta noche, a esta reunión. Vamos a estar dando inicio pronto. Vamos a esperar unos minutos aquí para que nos puedan acompañar todos los diferentes padres en esta tarde. We're going to wait a few minutes before we get started so all of our parents could have access and participate with us this evening. So we'll wait a few more minutes before I get started. Okay, we see people that are joining us. Puedo ver que hay gente que se está uniendo a nuestra reunión. Vamos a dejar que ellos se unan. We're going to allow those people that are still joining us to come in and be able to participate. Okay, we're going to get started. Well, good evening. I am your principal, Mr. Kendall Goenaga, and it is my great privilege to welcome you to our virtual back to school night. As a school community, we are glad that you have taken the time to join us and be part of this specific and very important event this evening. Buenas noches, soy el subdirector, el señor Kendall Goenaga, y es un gran privilegio para mí darle la bienvenida a nuestra noche virtual de regreso a clases. Como una comunidad escolar nos alegra mucho que usted tenga la oportunidad y haya tomado el tiempo de unirse a cada uno de nosotros para ser parte de este evento que es importante, un evento escolar que hacemos anualmente. Over the next few minutes, we will go over introductions. I will present some information about our Title I school-wide program. We will discuss some of our focus areas for the school year. And finally, I will provide some instructions on how to access the virtual classroom presentations for the remainder of the evening. Our goal this evening is for our parents and families to get an opportunity to meet our faculty, get an overview of our academic programs, expectations, and overall how we can work together to ensure that our students are being successful. I know that for many of you, the evening began with your participation in our special programs meetings, which included International Baccalaureate, the IB program, AVID, AP, and Project Lead the Way. Thank you so much for all of you who participated in those meetings. Thank you for your interest and support in these valuable programs. Durante los próximos minutos vamos a repasar las presentaciones de información que vamos a poder dar sobre nuestro programa de Título 1 aquí en la escuela. Vamos a hablar de diferentes áreas de enfoque que tenemos para el año escolar y después finalmente vamos a dar una información de instrucciones de cómo usted puede acceder a las presentaciones de las aulas virtuales que usted puede ser parte del resto de la noche. Nuestro objetivo esta noche es de que nuestros padres y nuestras familias tengan la oportunidad de conocer a nuestros maestros
que puedan tener una descripción general de nuestros programas académicos, que entiendan las expectativas y en general que podamos a cómo podemos trabajar juntos para asegurar que nuestros estudiantes tienen y están siendo exitosos en la escuela. Sé que para muchos de ustedes la noche comenzó hace unos minutos antes de este tiempo, cuando se unieron a las reuniones de programas especiales que incluyeron nuestro programa de bachillerato internacional, nuestro programa de AVED, nuestras clases de nivel de un currículo colegial y el proyecto de ciencias de ingeniería que tenemos aquí en la escuela. Les agradecemos a todos los que participaron en estas reuniones. Les agradecemos por su apoyo y por su interés en estos programas que son de mucho valor para la escuela. Before presenting information about our Title I school-wide program and some of the focus that we have for the year, I would like to welcome and introduce some of our guests and staff members who are with us virtually. Antes de presentar información sobre el programa de Título 1 y algunas áreas de enfoque que tenemos para este año, me gustaría dar la bienvenida y presentar a algunos de nuestros invitados y miembros del personal que están con nosotros virtualmente. From the Board of Education, de la Mesa Directiva de Educación, tenemos a la Presidente. We have President Dr. Teresa Marino, Vice President, la Vicepresidente Carolyn Castillo. We have Clerk, Secretaria Esther Mejia, Member, Dr. Joseph Rivera, and Miembro Arlene Perez. From the District Office Administration, de la Oficina del Distrito, la Oficina de Administración, we have Superintendent, la Superintendente Dr. Francis Esparza, Director of Student Support Services, Dora Soto Delgado, Director of Special Education, Dean Cochran, Director of Early Learning Programs, Roberta Gonzalez, Interim Director of Human Resources, Mark Matthews, Director of Secondary Education, Jasmine Chavez Diaz, Director of Elementary Education, Gisela Castañón, and Chief Business Officer, Business Services, Marianne Sorrell. We are very fortunate here at our school. We have an amazing administration team, and I am honored and I have the privilege of being able to work with them on a daily basis. Tenemos un equipo increíble del equipo de administración aquí en nuestra escuela y para mí es un honor el poder trabajar juntamente con ellos diariamente. En esta capacidad, in this capacity, we have Assistant Principal of Curriculum and Instruction, Shirley Lugo, Assistant Principal of Business and Activities, April Leal, Assistant Principal of Student Services, Marla Diaz. We have our Dean, Catherine Adame, and also our Dean, Yvette Diaz. We are also fortunate to have an amazing counselors team that supports the needs of our students academically, socially, and emotionally. También somos afortunados de tener un increíble equipo de consejeros que apoyan las necesidades de nuestros estudiantes académicamente, socialmente y emocionalmente. Our academic counselors, nuestros consejeros académicos includes Natalie Macias, Molly Barrow, Nancy Nasuf, Catherine Bonilla, Ray Peña, and Patsy Solis. Our college and career counselor, también tenemos una consejera para la universidad y de profesiones. Her name is Delia Arriola. Our interventions and supports counselor, tenemos una consejera de intervenciones, and her name is Lauren Kalmar. Our mental health counselors, nuestras consejeras de salud mental, they are Stephanie Joseph and Carrie Slick. I would also like to thank and mention our office department secretaries and clerical team members for all of their work. We thank them for everything that they've done to get us started throughout the year and everything they do for our students in the school. También me gustaría agradecer y mencionar a nuestras secretarias del departamento de oficina aquí en la escuela, en la oficina central, y los miembros del equipo administrativo que nos ayudan diariamente y que han hecho un gran trabajo para que estemos preparados para este inicio del año.
The staff member are Annette Sevillano, Yolanda Castellanos, Pauline Munoz, Lilian Lugo, Gina Luna, Eloisa Trujillo, and Anna Duran. Finally, we have new faculty members, and they are part of our family now, that have joined our team this year. Finalmente tenemos nuevos miembros de la facultad que se han unido a nuestro equipo y son parte de nuestra familia ahora, y del departamento de matemáticas, from the math department, we have Abigail Martinez and Saúl Tinoco. We have a new choir teacher. Tenemos un nuevo maestro de coro. His name is Adam Ferris. Del Departamento de Educación Especial, from the Special Ed Department, we have Aubrey Kalinowski and Caitlin Ball. From our Social Studies Department, del Departamento de Estudios Sociales, Edith González. Del Departamento de Lenguajes de Español, from our World Languages Department, we have Alejandro Soto and Genesis Rivera González. Tenemos un nuevo miembro. We have a new member from our Physical Education Department who we share with our school here in the district, Ellen Ochoa. And his name is Gerardo Mora. También tenemos un maestro de educación física que también compartimos con la otra escuela aquí en el distrito. Su nombre es Gerardo Mora. We have an English teacher who is now part of our staff full-time. Her name is Leticia Bejarano. We have tenemos una maestra de inglés que ahora ya es parte total de nuestro departamento aquí, y ella es Leticia Bejarano. And we also have a new ROP teacher. This teacher works in construction. We have his name is Michael Lee. Tenemos un maestro que nos ayuda en la clase de construcción y su nombre es Michael Lee. Our teachers have done a great job with the start of the new school year, and I would like to thank them and recognize them for all of their efforts. It's just been amazing the work that they've done. Nuestros maestros han hecho un gran trabajo con el inicio del nuevo año escolar, y me gustaría agradecerles y reconocer todo su esfuerzo a través de estas primeras semanas de la escuela. As I mentioned before, I would like to share a little bit about the Title I school-wide program here at our school. Como mencioné antes, me gustaría compartir un poco sobre el programa de Título 1 que tenemos aquí en la escuela, y que es algo importante. Title I federal funds are designated for the purpose of enhancing all of our school-based instructional programs for all of our students. Los fondos federales del Título 1 están designados con el propósito de mejorar los programas educativos aquí en la escuela para todos nuestros estudiantes. Schools like ours have been designated as Title I program, and they use those funds to supplement instruction programs, again, for all of our students. The program is intended to help ensure that all students meet the academic standards with a special emphasis in the areas of English and math. Las escuelas como la nuestra, que han sido designadas como un programa escolar de Título 1, utilizan los fondos del Título 1 para complementar el programa de instrucción para todos los estudiantes. El programa está destinado a ayudar y garantizar que todos los estudiantes cumplan con los estándares académicos estatales, y se le da un énfasis especial a las áreas de inglés y de matemáticas. Estos fondos, ¿cómo los usamos aquí en la escuela? How do we use the funds here at our school? There are several reasons or ways that we are able to use the funds. Hay diferentes formas o métodos que podemos usar estos fondos. We use them to increase academic achievement. Los usamos para aumentar el rendimiento académico. To provide direct instructional support to students, para brindar apoyo educativo directo a los estudiantes. To provide professional development for teachers, para brindar un desarrollo profesional para los maestros. And to promote parent education and involvement.
y para promover la educación y la participación de todos nuestros padres. Hay ciertos derechos, there are certain rights and responsibilities that fall within Title I. Hay algunos derechos y responsabilidades que caen dentro de este programa de Título 1. Para los padres, ellos tienen el derecho de participar en nuestras reuniones y ser capacitados en diferentes talleres. Parents have access to meetings and they have the opportunity to go through different trainings. They have the opportunity to review the results of our annual needs assessment survey. This is a survey that we do as part of our plan that we have every year. Los padres tienen la oportunidad de revisar las encuestas anuales que hacemos para ver cuáles son las necesidades que tenemos aquí en la escuela y los padres pueden participar en ese proceso. Parents have the opportunity to review the school's achievement data, and they also are part of the involvement of developing our single plan for student achievement here at the school. Los padres también tienen la oportunidad de revisar y desarrollar el plan específico de rendimiento aquí en la escuela y tienen la oportunidad de revisar los datos específicos de rendimiento académico que nos proveen los diferentes asesoramientos que hacemos. Y por último, los padres tienen la oportunidad de revisar y modificar la póliza que tenemos de la participación de padres aquí en la escuela. And lastly, parents have the opportunity to review and modify our parent involvement policy that it's part of Title I. As you can tell from this quick information that I presented, parent involvement is critical and of extreme value to the success of our students. And I would like to encourage you. I want to encourage all of our parents out there to make sure that they become participants of our school site council, that they become participants of all the different activities, all the different workshops that we're going to be providing throughout the year, for them to get involved in the decision-making opportunities that we will have for them. Como usted puede ver, a ver esta información que es rápida, que es muy importante del título 1, la participación de los padres es fundamental para que nuestros estudiantes puedan tener un éxito en la escuela. Y me gustaría animar a cada uno de ustedes, a cada uno de los padres, para que se involucren y para que sean partícipes de nuestros consejos de la escuela, para que sean partícipes de las diferentes talleres y actividades que vamos a tener a través del año, para que se involucren y sean parte de las diferentes oportunidades de programas que tenemos para que usted pueda también ser parte de las decisiones que tomamos aquí en la escuela para el uso de los diferentes fondos. As a school and as we begin this new year, it has definitely been a period of many different adjustments for all of us. Students, staff, teachers, the administration. I'm sure as a parent, and I think as a district in general, we've gone through different adjustments. We've had to, adjust to the new time and a new way of doing things. And we're still going through that process of developing and establishing routines. And for many of our students, it has been a period of relearning expectations and, just getting back into this concept or idea of the in-person setting and being here in person and learning in person here at school. One of our main areas where we will be focusing this year will be the development of multi-tier support systems in order to address the academic, the social, and the emotional needs of our students. We want all of our students to be successful, and we want to make sure that we have different support systems in place to provide the appropriate interventions that will meet the needs of all of our students. Como escuela y como al empezar este año, definitivamente ha sido un periodo de muchos ajustes para cada uno de nosotros, los estudiantes, los maestros, el personal, la administración. Estoy seguro que los padres han tenido que hacer muchos ajustes para este nuevo regreso, esta nueva forma de estar aquí en la escuela. Y todavía estamos atravesando un poco de este proceso de desarrollo y de establecimiento de diferentes rutinas para
para muchos de nuestros estudiantes ha sido un periodo de aprendizaje, de las nuevas expectativas y simplemente el aprendizaje de regresar a la escuela y de estar aquí en este nuevo concepto de estar presente, de aprender en persona aquí en la escuela. Una de nuestras áreas principales de enfoque, donde vamos a concentrarnos este año, va a ser en el desarrollo de diferentes sistemas de apoyo, donde queremos asegurarnos de que las necesidades académicas, las necesidades sociales, las necesidades emocionales de nuestros estudiantes están siendo apoyadas, y queremos que todos nuestros estudiantes tengan éxito. Queremos asegurarnos de que ellos puedan contar con diferentes sistemas de apoyo, donde podemos brindar intervenciones adecuadas que puedan satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Esto es algo importante y pedimos su ayuda. This is something that is very important, and we ask for your support as we develop these different systems that will meet the needs of our students. We are getting close to teachers, but before we end our time here, I want to remind our parents that they are able to access the different classroom meetings through the Aries parent portal by pressing the join button that appears in the student's schedule. So if you open the Aries portal and you see your student's schedule there, right next to it, there will be a button that says joined, and you will be able to access the classroom virtual presentation through that join button. Or you can also access by using the link that is available in the student's Google Classroom account. So if you go into your Google Classroom account for each of the classrooms, you'll be able to access the link there. So there's two ways of accessing our teacher meetings this evening. Antes de que terminemos, y ya estamos a punto de concluir esta parte de la reunión, pero antes de que terminemos nuestro tiempo aquí, quiero recordarles a nuestros padres que pueden acceder a las diferentes reuniones de esta tarde que están en el salón virtual a través del portal de padres, donde aparece el horario de su hijo. Ahí va a haber un botón que dice Join y usted puede acceder las clases o la presentación virtual a través de ese botón. También tiene la otra oportunidad donde si usted visita la cuenta de Google, del Classroom, del salón Google de su estudiante, usted puede acceder también a través de un enlace que está ahí. Usted puede acceder a la presentación virtual de los maestros. On behalf of the school and our staff here at El Rancho High School, I would like to thank you for your commitment, for your support. Please reach out, let us know how we could help you, how we can assist you throughout this year. Again, our main goal is to ensure that our students are being successful and that we are able to meet their needs as a community. I hope that you have a great evening. And again, if there are any questions, please feel free to reach out here at the school. En nombre de la escuela y de nuestro personal, me gustaría agradecerles por su compromiso, por su apoyo. Y yo espero que usted tenga una buena noche a través del año. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, asegúrese de llamar aquí a la escuela, de comunicarse con nosotros para que nosotros podamos ayudarles. Nuestra meta principal es que nuestros estudiantes, todos ellos puedan ser, que sobresalgan a través del año y que tengan éxito escolar. Que tengan muy buenas noches. Have a great evening. And thank you so much for joining us. Y gracias por ser parte de esta reunión.